Uganda first. Welcome to Coffee Production Tips, brought to you by Uganda Coffee Development Authority. Up next on UBC, brought to you by... Keep the lights on. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Airtel Money. Simple, secure, borderless. Buterevu nkwaniriza nnyo ku UBC LEERO kadde kamawulire mu lulimi Oluganda nsuubiro kyagenda maaso n'okwekuuma ekirwadde kya COVID-19 ng'ogoberera ebyo ebiragiro ebyalangiriddwa omukulembeze w'eggwanga omuli okwambala masiki, okunaaba mu ngalo, okwewa amabanga nate tulabe ng'ekirwadde kino tukifulumya eggwanga Uganda. Nze Marion Nakitene ndi ne munange Yusufu Ssenyomo ku lulimi olw'obubonero nga tukutuusaako ebifudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Katugatandike. Kangatandike ne bannabyabusuubuzi abakakalabiza egyabwe mu bizimbe by'omu Kampala basabye gavumenti ebayambeko okwongera okubunyisa amawulire agakwata ku kwetangira ssenyiga korona. Abasuubuzi ne bakasitoma bongera okubimanya. Ssentebe wa Kampala Traders Association Katongole Godfrey ategeezezza nti bw'ogeraageranya ne bwe gubadde abantu bongedde okugoberera ebiragiro bino eby'okwetangira ekirwadde kya COVID-19. Farida Nanfuka abirina. Abantu abakakalabiza egyabwe mu kibuga Kampala bongedde okwetangira ssenyiga korona eyongedde okwegiriisa mu bannayuganda nga Kampala yekyasinze okufuna omuwendo gw'abakwatibwa COVID-19. Okusinziira ku bammemba b'ekibiina ekigatta abasuubuzi mu Kampala Kampala Traders Association, okuteeka mu nkola ebiragiro bino kiddiridde okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga ku wiikendi ewedde nga alabula ku ssenyiga korona eyongedde okusaasaana mu bannayuganda. Wabula nga kati bwe weetegereza obulungi abantu abafuna ssenyiga n'ekifuba beeyongera buli lukya. Gye buvuddeko abantu bayingira ebizimbe ekyokunaba mu ngalo baali bakisuula ttale, wabula olw'embeera eri mu ggwanga buli kizimbe kw'okuba amaaso okuyingira asooka kunaba mu ngalo. Olaba kiraya nti nga akugendako osobola okumuleka n'atanaba mu ngalo, naye nga minisita y'ebyobulamu yandijjeyo n'ag'omu buto sensitize kwegamba omuntu amanye nti kino kikwata ku bulamu bwe ye nga ye. Abamu ku bannannyini maduuka balabiddwako nga batadde obumu obupima ebbugumu ku miryango ebikozesebwa mu kunaaba mu ngalo n'okwambala masiki nga tonnayingira. Ekizimbe kya Mukwanakeri nabo ebyokwetangira COVID-19 binyiwezeddwa. Buli atunda edduuka afuba okulaba nga buli kasitoma aweta ku dduuka lye anaaba mu ngalo, era nga bangi batadde ebikozesebwa okunaaba mu ngalo ku miryango egituuka ku maduuka g'abasuubuzi.
bambadde masiki era buli dduuka lina sanitizer eritalina sanitizer lina akadomola wabweru awanaabirwa eyo ne tusaba ebeere nga yenkola kuba korona tagenda kugenda nga musujja. Tulina amaduuka ge tulabye nga bataddewo ebintu ebiyambako okwewa amabanga wakati w'abasuubuzi ne bakasitoma wabula nga waliwo bakasitoma abalemererwa okubigoberera. Talina bimeeza gateekewo kaguwa buli kiraya nti waakoma nti bw'anaaba ajja tagenda kusukkaawo distance eyo ebeere emumala okusookera ddala nze kennyini nga tenanti nange mmanye nti ngenda kulwala kubanga mwebali abamu bali ku treatments. Amyuka IGP Major General Paul Okech asabye bannayuganda okwongera okwetangira COVID-19 nga bagoberera ebiragiro. Right? And not leave the responsibility to police alone. This should be a shared responsibility. Fighting the spread of COVID should be a shared responsibility between the security organizations and the public. Ng'omukulembeze w'eggwanga ayogerako eri eggwanga ku Sunday yasaba abakolera mu malls n'arcade wamu ne bannannyini byo okugoberera ebiragiro nga singa balemererwa baakuggalwawo. Ndina Africa Farida ne Stephen Kalisya mu Kampala. UBC leero tukyagenda mu maaso kakati obwakabaka bwa Buganda bukubiriza bannansi okwettanira okulima ekirime ky'emmwanyi bakozesa omukisa guno ng'emirimu egisinga tegikyatambula bulungi. Bino byogeddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde atongoza sizoni ya 2021 ey'emmwanyi terimba wali mu Bulange Mengo era n'asaba ne bannayuganda okugondera ebiragiro ebyateereddwawo okwewala ekirwadde kya COVID-19. Nga President Museveni yakamala okuteeka omuggalo ku ggwanga omulundi ogwokubiri, obwakabaka bwa Buganda buvuddeyo n'eddoboozi okwongera okukubiriza bannansi okugoberera ebyo ebyokwetangira ekirwadde kya COVID. Naye ennaku 42 kintu kitono nnyo singa tukola ebyo ebitugambiddwa. Twewa amabanga, tunaaba mu ngalo, tunaaba akalagala, kitukuŋŋaana kiyitiridde, tufuba okulya ebibala, tukole ku dduyiro. Oba bw'oba n'omubiri omulamu gulwanyisa akawuka be kakukwata akaleeta COVID. Leero Katikkiro abadde alina okutongoza enkola ya mmwanyi terimba mu ssaza ly'e Busujju wabula tekisobosa olw'ebiragiro bya COVID ebyakayisibwa omukulembeze w'eggwanga. Katikkiro ayogeddeko n'abamawulire ku lunaku luno n'ategeeza nga Buganda bw'erina enteekateeka y'okutandika okugula emmwanyi ku balimi. Kwegamba bw'otunda emmwanyi eza kibooko ezitali nkube oba olina ky'ofiiriddwa gwe omulimi. Twagala otunde za kase ezikubiddwa. Bw'otunda emmwanyi ez'akakutakamu zeze embisi, ekyo nayo kifiiriza. Oyinza okuba olina obwetaavu n'oyanguyiriza okuzitunda naye kikufiiriza. Wano era wasinzidde n'akalaatira bannayuganda okugondera ebiragiro ebyayisiddwa Pulezidenti okwetangira COVID n'agamba nti balina kuba balamu okutuuka ku ebyo bye baagala. Ekyo bwe tunaabeera abalamu kinaasinzira embeera bw'eneebeera. Tusaba Katonda nti nga tugoberera bino ebitulagiddwa akawuka akawugule. Naye nga kikulu nnyo okuba abalamu tulina kusooka kufa ku bulamu bwaffe. Emirimu tegiggwaayo, tujja kugikola. Mu nkola ya mmwanyi terimba eyatongozebwa mu mwaka gwa 2016 obwakabaka bwakagaba endoka z'emmwanyi ezisukka mu bukadde 10. Nze Andrew Sebbira mu Kampala. Andrew Sebbira mu Kampala. Bwe tweyongerayo kakati ababaka mu Paalamenti balina endowooza za njawulo ku kiteeso ky'omukulembeze w'eggwanga okwongera ku muwendo gw'abaminisita. Pulezidenti era ssentebe wa NRM olunaku olw'eggulo yabadde yasinkanye akabondo ka NRM mu Paalamenti yabategeezezza nga ku muwendo gw'abaminisita 79 baalina bw'ayagala okwongerako omu bawere 8 era ng'ono agenda kubeera minisita omubeezi. President Yoweri Museveni olunaku lwa Monday yawagiddwa bana NRM okwongeza ku muwendo gw'abaminisita okutuuka ku 8. Museveni bwe yabadde ayogerako ne bana NRM Kololo yabasabye bamwongere ekifo ekirala ayongere ku nnamba y'abaminisita. I want to maintain more or less the same numbers
but with one additional Minister of State from the present numbers, the ones we have now. Because the numbers we have now are total of 79, if you include the Ministers of State. So I intend to propose that I add one Minister of State to the present line-up. Ekiteeso kino kyawagiddwa ababaka. Stateship. Those in favor say aye. The ones against say no. Or the very weak, no, the ayes have it. Kabineti ebaddeko ebadde ne baminisita abatula ku kabineti 29 n'abamyuka baabwe 50 nga ku bano pulezidenti ayagala kwongerako omu bawere 51 olwo omuwendo gw'abaminisita gubeerenga omugatte guli 80. Wabula abamu ku babaka aboogeddeko ne UBC ekyokwongeza omuwendo gw'abaminisita kigenda kukosa nnyo omuwi omusolo n'okusingira ddala ng'eggwanga likyakola bubi mu byenfuna. Tewali kyetaagisa baminisita. Kenya erina baminisita 20 etusinga okukola obulungi. Burundi ebadde embi ennyo erina baminisita 18. Tanzania erina 19. Uganda egenda mu 8 bajja kubeera n'ekikumi. Waliwo baminisita be twagaana mu appointments committee luli. Bamaze emyaka 5 nga tebaliiwo. Minisitule ezo zaafa. Okujjako ssente nnyingi ze tufulumya ku baminisita bano. Ezo ssente ze twantadde mu sectors eziri awo ebitongole ebyenjawulo naddala mu byenjigiriza mu byobulamu kati buli bannayuganda bakaaba eddagala lya covid tebalirabako, vaccine zibuze, empiso zibuze ne bu testing kits bubuze, byonna tebiriyo. Abaana amasomero bagaggadde, amalwaliro gajjudde geetaaga ebyokozesa. Bino bye bizibu bya bannayuganda. Kati president alina okubuulira abantu nti ddagala kiri yali aweereza mu ddwaliro e Kabale ne ligaana okutuuka olw'okuba minisita yali tali mu ntebe. Nti olw'okuba kale tugeze minisita wa Karamoja yali taliiyo, yali aweerezaayo enkumbi ne zigaana okugenda. Wabula abamu ababaka bakiwagidde. Bwe babeera 79 bwe bongerako omu, singa olwaliro abannayuganda bandiiralikidde nga mwami Museveni pulezidenti w'eggwanga aleeseyo baminisita abala 20 naye bw'aleetayo omu kirabika ayinza okubalaba wakuba ekibi kye yakoze teyabuulidde bannayuganda minisitule eyo minisitule ki ako kokka ke kalabika ng'akazibu. Naye singa yabula ayinza okuba nga yalabye nga waliwo minisitule eri critical nga nkulu nnyo nga yeetaaga okuteekawo. Naye ate ngambye bannayuganda tebeeralikira nnyo nti nga beeralikira nti ensimbi z'omusozi zijagenda okusasulira minisitule eba minisitule eyo ate ne minisitule ejja kuba ekola mu bannayuganda. We get people who are very efficient, effective, and can do the work. If you have too many people, they may not even do the work very well. But adding one, I think it's not too bad. I was worried that he would add 5 or 10. But I think let us see the one. Maybe there is a ministerial position which he is introducing, so we get to know how and how it will help us. But I think he should stop now increasing the number of ministers. Ensonga ezo nga tuzitadde wabbali kakati kyo ekitongole kya poliisi kisuubiza okwongera amaanyi mu nkola yaakyo naddala mu kulondoola ssaako n'okuwuliziganya olwono lwe kijja okusobola okulinnya ku nfeeta obuzzi bw'emisango naddala obutemu bw'emmundu bw'abadde ayanja wa poliisi weetuuse ku kunoonyereza ku baali emabega w'obulumbaganyi obwakolebwa ku General Katumba Wamala. Amyuka Ssaabaduumizi wa poliisi Major General Paul Okech ategeezezza nti obulumbaganyi buno kaali kabonero kakubaza okusanga ab'ebyokwerinda. Nga wayise kumpi ennaku 7 nga munnamagye General Katumba Wamala asimatusa abatemu b'emmundu, poliisi leero etangaazizza ku biki byeyongedde okuzuula. I had time to walk from the scene of crime to the residence of General Katumba. It is 4.1 kilometers from the scene of crime. It was 4.1 kilometers. Not even a single camera was on that road. So you can see the gaps. And yet, there are junctions, there are roads.
Omumyuka w'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Major General Paul Okechi akkiriza nti ddala kituufu waliwo obulagajjavu okuva mu basajja baayo ng'abatemu bano bagenda mu maaso n'ebikolwa bino. It's not true that these are very sophisticated professional killers. It's not. Because I was also looking at their weaknesses on the food. I was just also looking at the weaknesses that they also had. And I was only crying, I wish I was a foot soldier there. This thug would have not got away. Mucho agamba abakola ku kamera enkesi bakola kinene nnyo mu kuwa omwaganya abalumbaganyi bwe bataasobola kutemyako ku balala. There had also been some delay with the people manning the CCTVs. At times you don't get some of my words, it is only yours. When I talk about real-time intelligence, that means I am talking about spot time, real-time intelligence. I'm reporting that I am seeing my friend Mr. Suleiman now, this is happening. That's what it means by real-time intelligence. There was some lapse that people were sleeping in that CCTV room. They should be the first people to alert. Ono kati agamba poliisi weetuuse erina okulongoosa mu mpuliziganya yaayo wennaaba yakulwanyisa obutemu ekika kino. If there was quick response from the police force, we would have caught up with the criminals. Our teams of the foot patrols, motorcycle squads, and the 99 patrols were not alert. This is a fact. Why? Gap in communication. As much as the CCTV would give us, or our cameras would give us real-time intelligence, there is need for that coordination between real-time intelligence and the people who are supposed to act and execute. Kino wabula poliisi egamba tekibamazeemu maanyi era nga kati n'omuyigo gw'abatemu bano gulinako we gutuuse. We would like to assure the public and the country at large that we are doing absolutely everything in our means, again, to find the attackers. Newankubadde obulumbaganyi buno bwafiiramu abantu babiri, poliisi egamba erinako ebyokuyiga byebujjeemu. I was on the ground myself on that day, and I observed the following. One, there are still gaps within the CCTV cameras. A lot of gaps. The coverage is still low. I also observed that there was lack of timely communication between the CCTV and the response team on the ground. And that can only be covered by very robust communication systems. Thirdly, I also observed that there was lack of VVIP cameras to the command center. Apart from these other cameras which we have, there should have been other cameras on those vehicles that would be sending instant signals to the command centers. Mu lukungaana lw'abannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naguru, amyuka ssaabapoliisi w'eggwanga Major General Paul Okechi ategeezezza nti ng'oggyeko obusango obutonotono obuwandiisibwa mu biseera bino, lyo eggwanga litebenkedde. Robert Onyango, wano mu Kampala. Robert Onyango mu Kampala. Tugendako Entebbe. Abasomesa ku mitendera egy'enjawulo mu kitundu ky'Entebbe basazeewo okukola emirimu emirala okufuna ekigulira magala eddiba mu kiseera kino eky'omuggalo. Abamu ku bano betwogeddeko nabo batutegeezezza nti baakukola buli mulimu gwe balaba okulaba nga beebeezaawo mu kiseera kino. Oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okuvayo ku lunaku lw'Essande n'alagira amasomero gonna okuddamu okuggalwawo, olunaku olwaleero tukyaliddeko mu masomero ag'enjawulo okulaba embeera abasomesa bano mwe bali. Ono ye Katambala Fred munnamawulire omutendeke era omusomesa ku ssettendekero wa Nkumba, tumusanze kitala ku bizinensi ewaayokera ebyuma wamma ggwe ng'akakkalabya. Nga sinnaba kulaga wala njagadde okumanya engeri Katambala gy'akwasaganyamu omulimu guno n'okusomesa. Nze ogwange sigwakwokya nnyo, sigwakwokya naye ng'ate mmanyi kuba nabyo mbimanyi. Nze kyenkola wano ku supervisinga abayizi bange, abaana bange abakola wano,
kulabanga ebintu client byaba atusabye tubikola nga biteekeddwa okukola nga mbimonitalinga then bwenkola emirimu gyange ku university. Kyembadde siyinza kubuusa maaso kwe kumubuuza gye yajja ensimbi ezatandikawo bizinensi eno mpozi n'ekigendererwa kyayo. Nalowooza nti kintu ki kye nnyinza okugattako mu bulamu bwange ku bino ebyokusomesa. Ne ndowooza okutandikawo kampuni eno gye mulaba. Kampuni eno nagitandika ne ssente zaali za obukadde bwalinga 5. Newankubadde nga Katambala alinako kyakola wabula agamba embeera eno enyigiriza abasomesa ko n'abayizi. Ntuuseeko ne ku ssomero lya Lakeside Primary School ng'eno bw'otuuka mu kompawundi enkoko ze zikwaniriza. Omukulu w'essomero lino Makumbi Francis musanze mu yafeesi ye mwakakkalabeza emirimu n'endowooza nti wamma ggwe tunaanyumya emboozi n'egwa amakerenda. Kino kululi nalimayo olumonda awo nga manyi nsobola okubeera nga kikigattako ku kasente akaali kaweddewo ak'okubanga ngula ebyokulya naye ku luno ngenda lima bingiko nsobola okubeera nga bwe mmala okulyako ate akafikako ate enguza abatuuze kuba nabo gye bali abatalina bwe balimira kati ngenda bikwasaganya nga bwe nnima nga nange bwe ndya kubanga olwedde biri bye nasimba bikuze gwe mawogo bwe nasimba last year mu April right now ali redde era ngenda tutundako nga nange bwe ndya ne family yange okubaawo kuno sigenda semba nakyo. Mu kaseera mpaawukaaga abagalidde enkumbi ye ku bbega ekimpaliriza okumulondoola ndabe gy'alaga. Mu kiseera kino abasomesa mu bitundu by'Entebbe basazeewo okwenyigira mirimu egitali gimu okulaba nga bayimirizaawo amaka gaabwe. Wabula bano basabye President Museveni okulaba nga atuukiriza ekisuubizo kye yakola ku nsimbi ze yagamba okuweebwa abasomesa bano okusobola okubayambako okuyita mu mbeera eno. Nze Sula Kagugube, UBC Entebbe. Webale nnyo munaffe Sula Kagugube Entebbe tuwummula mu nkomo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno nkusaba Tuula Kalira tukomawo. Leero nga 8 ogw'omukaaga omwaka 2021 bwe lwali bwe luti omwaka mulambo oguyise eyali pulezidenti wa Burundi yafa. Pierre Nkurunziza yafa ng'ennaku z'omwezi 8 Juni omwaka 2020 ng'awezezza egy'obukulu 57 era nga yafa bulwadde bwa mutima. Yazaalibwa nga 18 Desemba omwaka 1964 era nga ye yali pulezidenti w'eggwanga erya Burundi ow'omwenda. Yafugira Burundi okumala emyaka 15. Nkurunziza nga yali wa ggwanga ery'Abahutu yali musomesa wa dduyiro era oluvannyuma yeenyigira mu ntalo ez'okununula eggwanga erya Burundi naddala ezo ez'omulundi ogw'omwenda. Oluvannyuma n'afuuka omukulembeze w'ekibiina ky'obufuzi ekya CNDD-FDD mu mwaka ogw'2000 alyoke afuuke pulezidenti. Ye pulezidenti owa Burundi eyasinze okulwa mu buyinza nga yamalako ebisanja 3. Leero mu byafaayo. Mu kazannyo ka chess kisoboka ebitono okufuuka ebinene. Kyekimu wano na wano. Tunula nkaliriza buli lutambula. Wandiika buli namba osobole okweteekateeka obulungi. Nga tofuddeeyo ku bunene bwa kirooto kyo. Manya nti abawanguzi b'enkya beeba bakuuma ebitabo byabwe nga biyonjo. Yanjula kati ennyingiza yo n'enfulumya. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
Prosper with Airtel Money today. Become an Airtel Money agent. Apply or register today as an Airtel Money agent free of charge. Or call us on 0800 327 327 toll free. Submit your business documents to be verified by Airtel Uganda free of charge. Feedback will be communicated within a maximum of 5 working days. The Airtel team will be in touch with you for the next business steps, still at no cost. Inquiries, applications or registrations and verification are all free of charge. To register or know more, call us today on 0800 327 327 toll free. Airtel, the smartphone network. In efforts to improve quality assurance and Uganda's competitiveness as a tourist destination, Uganda Tourism Board is set to undertake a nationwide grading and classification exercise of hotel and accommodation facilities. As a member of the East African community, Uganda subscribes to the East African Grading and Classification Criteria, a system denoted by stars ranging from 1 to 5. The grading and classification exercise will be crowned by the awarding of star ratings to facilities found compliant to the EAC minimum standards. This is therefore a call to all accommodation and facility owners and managers to register and get licensed by UTB as a requirement and get ready for participation. For more information, visit www.utb.go.ug or email qualityassurance@utb.go.ug for details. Uganda Tourism Board, promoting tourism together. Waliwo alabye Bobo. Nze ndi waneeno. Wingidde yuja. Ne Airtel Money Mastercard. Nga tuyadde bank account. Si kaadi bya mubanga si plastiki ate yesigika. Kati okula yuki. Njagala gulya nasa ekirabo kya birthday, kubookinga flight ticket, kusasula TV subscription, ntumye n'ebyamaguzi. Weefunire Airtel Money Mastercard si kaadi naye ekolera ddala nga yo. Gifune ku menu ya Airtel Money. Nyiga *185*769# oba funa My Airtel app okuva mu Google Play oba App Store nga kiwedde. Airtel, the smartphone network. Weewaawo tukola bulungi okutwekuumirako wano ku UBC TV. Tugenda maaso n'amawulire gaffe era ntandika ekitundu ekyokubiri. Kaakati akulira akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi n'obukenuzi okuva mu maka g'obwa President Edith Nakalema awuubyeko olubu lw'ekigere mu kibuga wakati mu Kampala okulaba embeera nga bweri era aliko byazudde katubikulage. I had caused this alarm. All bus owners and taxi owners and operators that whoever has charged Ugandans and in particular students and pupils from schools, we are going to follow up with them. And from here, we are moving down with the enforcement body, Uganda Police, the Kampala Metropolitan Commander is here with the Deputy Commander of Traffic. They're moving down to ensure that what we have decided is put to action. Good enough. The Director of Transport, the Commissioner of Transport, Minister of Works has informed us that the curfew hours have been lifted for purposes of clearing our stranded colleagues and friends and children in the parks. Eastern route, Jinja is supposed to be 15,000, Mokondo 5,000, Kamuri 20,000, Soroti 40,000, Mbare 30,000, Iganga 20,000, Kamuri 20,000. Of course, we are appealing to those that have already paid to keep the receipts, such that we shall use those receipts to question the extorters or the thieves. So for Masaka, it is supposed to be 25,000 shillings. Mbarara Liantonde, 30,000 shillings. The Deputy Inspector of Police has also run me here. We have marshaled all the police buses also. We are going to fuel them, and I want to also join you to take the children in the countryside. And these ones will be free of charge.
We have marshaled all of them are getting the numbers to support the Ministry of Education. Okuva ku mawulire obwedda tukyogera obwedda tugaana abantu okuseera abantu naye olw'okuba nti nga mwami ndi omugeni bwagamba nti omukono gwa gavumenti nze bwenjogera oli agamba nti oyogera nga nti amanya gange nze Sekinera Chairman wa Kotisa. Kati olwaleero abagoba b'ebidduka ndowooza muwulidde okuleega ebisale by'entambula n'akwatibwako gwa kukajjuutuka. Wetweyongerayo kakati omukago omwegattira ebibiina eby'obwannakyewa basibye nnatti ku bibiina 6 ebirala ne babigala olw'obufere obuyitiridde gye buvuddeko omukago guno gwakola okunoonyereza ne bakizuula nti ebibiina ebisinga tebirina bisaanyizo. Oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza n'okwekenneenya ebitongole by'obwannakyewa ku ngeri gye bitambuzaamu emirimu gyabyo omukago omwegattira ebitongole bino guvuddeyo ne gukakasa ng'ebitongole 6 bwe bisibiddwako nnatti. Ebitongole bino byasangibwa nga bifera abantu nga bikozesa ebiwandiiko ebikyamu. Abalala bawuddisa abandi badde babawa obuyambi ne babawa ebiwandiiko ebifu ne babalimbalimba era n'abantu ba bulijjo ne babalimba nti balina kye bakola ekiri awo ekyamakulu ngate byapa. Omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Jacob Simenyu agamba ebitongole bino bigenda kusimbibwa mu mbuga z'amateeka sinakindi biriyirira abantu abafiiriddwa ensimbi zaabwe mu nsonga ezitali nnambulukufu. Poliisi abantu abali involved bonna egenda kubasimba mu mbuga z'amateeka naye tubasimba mu mbuga z'amateeka bajja kusalirwa emisango ejiri eja criminal cases. Bwe tumala awo tujja kugenda ku civil liability era sente zirina okuddizibwayo gye zaava. Abo bonna abafuna ensimbi ne batazikozesa bulungi. Omukago gwe gumu gukyanoonyeza ku bitongole ebitagoberera biragiro era basabye abantu okubeera obulindaala. Kubira omulanga era ne ba stakeholders nti bwe muba mukolagana ne NGOs mugezeeko okuba vigilant n'okujja cross checkinga ku NGO bureau okulaba nga ebibiina bino biwandiise bulungi. Shaidat Nassaku mu Kampala. Webale kutwekuumira kagono ge tusobodde okukutuusaako olunaku olwaleero. Mbadde ne munnange Ssonnyomo Yusufu ali ku lulimi olw'obubonero. Nze Marion Nakitene. Twekuume ekirwadde kya COVID-19. Today we are back on your TV with a whooping 100 million mega jackpot. Yes, you heard it right. Let us listen from our winner. Cash 5 befuna cheraru buli muzanyi nabeera muwanguzi kitufunye naye mukono gwange osobola okuwangula nga jaka bwe yawangudde genda bugenzi musimyo atonyige *155*888# ate ogulondewo cash 5 jukira nti tuzanyisa sente zaffe okuviira ddala ku Uganda shillings 10,000 mpaka ku mitwalo emeka ku mitwalo 5